yapımcılığında yepyeni bir dönem başlıyor. www.tvturk.net. Olursa ben diğer sorulara geçiyorum. Tamam. Okay. As you probably know, during the Desert Storm, when America went to war against Saddam Hussein, American troops, it was Iran provided the logistics for the American troopers in Iraq. And between Iran and United States, there were really close ties. And after the war, as you probably know, that United States they took the administration of Iraq from the Sunni leader, gave it to back the Shi'i leader, that the supporter of Iran. Although all that, the help that Iran gave to United States, now when we come to this issue, do you think Iran and United States still be a good friend under the table, or they think each other as an enemy? I think that there is a lot of workings that we are not aware in the intelligence groups, and it always happens among governments, and that's why I believe that the president decided to wait 2 weeks to analyze exactly what's going on rather than running into a conflict that no one really wants. Only 8% of Americans, by the way, support any conflict and getting into a war, which is surprising. But yes, there has been some cooperation. We know they try to help each other. Is it friends? I wouldn't go as far as, saying they're close friends. And now, can I add some question to this? Do you know there was an Iran Gate back in the 80s? Yes. It was the United States provided the weapons to Iran, not directly, but over Israel. And Israel sent those weapons to Iran. Why do you think that Iran all of a sudden think that Iran was a major enemy for Israel? I mean, it is the Israel send those weapons to Iran? No, and again, it depends who is in power, because, if you had looked at a couple of presidencies, even Trump in 2016 was pushed to go after Iran. They were given pictures that they claimed were weapons ready to be used, and he refused. He said, no, we're not going to take your word now, and we're going to go to war. But this time, for some reason, he's acting differently. We don't know why, Okay. So, in other words, what you're saying that in the past there may be a good relationship between Iran and America, but right now the things is looking and quite different and hostile to each other, not the friends under the table. Correct. Okay. Şimdi İran'la Amerika geçmişte bayağı sağlam ilişkileri olmuştur. Oldu. Hı hı. Hatta ben bu arada bir başka soru daha sordum ona. Dedim ki 1980 yılında Amerika'da çok büyük şey yaratmıştı, infial yaratmıştı. O gizli tuttukları Amerika İran'a silah göndermişti. Ama yani bunu direkt olarak sonra, Şah devriminden sonra değil mi? Hayır, 1980'de. 1980-81 yılında. Bu tamam, Hümeyni geldikten sonra bu Irak'la İran savaşıyordu ya. Tamam. Bu savaşta Amerika İran'a silah yardımı yaptı. Ama bunu direkt olarak yapmadı. Çünkü neden? O zaman Hümeyni geldiğinde göya Amerikan konsolosluğunu basıp 100 tane çalışanını esir almıştı. 1 yıl sürdü bunların çıkarılması falan ve bütün kamuoyuna İran çok büyük düşman olarak gösteriliyordu. Evet. Tamam mı? Ama el altından İran'a silah gönderiyor bu büyük dedikleri düşmana. Ama bunu Amerika direkt olarak yapmıyor. Amerika
Direkt olarak yapsa ortaya çıkacak diye silahları İsrail'e gönderiyor. İsrail de o silahları İran'a gönderiyor. Ben de dedim ki Yani zamanında dedim Quiñonez Bey bunu kabul ediyor mu peki? tabii ya kabul etmesi bir şey değil. Bu bilinen bir şey. Gir internete İran Gate yaz orada oku nelerin olduğunu. Bu Evet. o zaman Ronald Reagan şeyi vardı. Administration yani ve ondan sonra İsrail bu silahları şeye gönderiyor. İran'a gönderince bir gazeteci tutuyor bunu açıklıyor ve kıyametler koptu. Hani diyorlar İran bizim düşmanımızdı. Hani bu kadar esir aldı, konsolosluğu bastı sen nasıl silah gönderirsin? Anladın mı? Evet. He, Evet. yani dedim dışarıdan dedim böyle gözüküyor ama el altından dedim bu şey İran'dan Amerika arkadaştı. Irak'ta da dedim yardım oldu. Evet dedi yani zamanla dedi bayağı dedi güçlü dedi ilişkilerimiz oldu, yardımlar oldu birbirlerine ama dedi şu anda dedi yani birbirlerine sıcak bakmıyorlar dedi. Şimdi Sayın Mısır Quiñonez'in belirttiğine göre Amerika ile İran hakkında hiçbir problem yok. Problem sadece İsrail'in araya girmesi. Evet, Bu aynen öyle. konuşmalardan bunu anladık. Aynen Pekala öyle. şunu da soralım Sayın Mısır Quiñonez'e. Yani İsrail'in Amerikan Kongresi'ndeki senatörlere milyarlarca dolar para göndermesi. Bunun altında yatan neden? Yani para göndermesi Türkçesi rüşvet diyelim yani. Ay işte rüşvet gibi ama bunu rüşvet olarak yapmıyorlar. Ne yapıyorlar? Seçim zamanında senatörün seçim kampanyasına yardım amaçlı gönderiyorlar bu paraları. İsmini değiştiriyorlar, anladım. Peki Mr. Quiñonez Bey'e şunu da sormak istiyorum. 3 gün önce Donald Trump G7 toplantısında Erdoğan'la görüştü. Daha doğrusu Erdoğan Trump'ı arayarak seni dedi istersen dedi İran Cumhurbaşkanı ile bir araya getirebilirim dedi. Trump başta bunu olumlu bir şekilde karşıladı. Görüşebiliriz dedi. Ama daha sonra ne olduysa İsrailli görüşmeyi gazetecinin araya girip reddetti. açıklamasıyla. Hı. Bunu Evet. reddetti. Beyefendi bunu nasıl açıklıyor acaba? Did you know Mr. Trump he went to G7 meetings in Canada. Resmi değiştirebilir misin? Resmi? Bağlar mısın adamı? Göremiyorum onu. Şu an Hatta mı? yayında. Hatta şu an evet yanında. Onu göremiyorum ben seni görüyorum. Tamam önemli değil. Devam edebilirsiniz. Şu an kayıt alıyor. Ama Görüyoruz. onu görmem lazım ki konuşayım. Şu an niye göremiyorsunuz? Can you hear? Yeah. Şu an Can you hear me? Yeah, I can hear you. Yeah, okay. Konuşmadığı için Now, göremiyorsunuz. as you know, Mr. Trump was in G7 meetings in Canada. Correct. And during his presence in Canada, the Turkish president Tayyip Erdoğan, he called him, and he told him that if he agreed to, can get the prime minister of Iran, Peşkinyan, and him, he can arrange meeting between them. And he wanted to arrange a meeting with Khamenei, but the Khamenei is hiding, and he's afraid that there can be an attempt to kill him. So he said that he told Mr. Trump that he can arrange the meeting between Iran and the United States. And Mr. Trump was very warm and welcoming to that offer. And one of the I should say Israeli journalists, I don't know how he get that information, and he announced it. He said Erdogan is trying to get Mr. Trump and the Iranian president together, and then the deal went off. Did you hear anything about that? Well, we knew that doing all that
meeting, the G7 in Canada, actually, we have been talking to the Iranian forces, the government, and I would say secretly, but very quietly. They've been talking to them, for about 2 weeks now. We've made a lot of advances, but there is always something, a push to get to the next level, and then no one is willing to give the flexibility. So it's not like we haven't been talking, and that's why Trump was very welcoming, because he knew that we had these conversations. But the problem is that there's forces within his administration. He's got, we know that his son-in-law happens to be Orthodox. One of his best advisors, Steve Miller, is Orthodox. So he's surrounded. He grew up among them, in essence. So he listens to them. Do you think he is the one may have give that information to the Israeli journalist that Erdogan called him and tried to arrange and getting them together? Because, as you know, Israel is pushing for America go to war. Yeah. It's a warmonger. And that's why, he came back immediately, because they were saying within 48 hours, they're going to have a weapon. Well, 30 years ago, we heard the same thing. Within 48 hours, they're going to have weapons. So he said, I'm not going to take a decision until I've clarified everything, which thank God he's using common sense. He's using patience. But he also knows his advisors are negotiating, are talking about it. And there had been substantial progress to the point where we thought we were going to be able to come up and announce. But all of a sudden, someone pushes them to the opposite, saying, no, they're about to bomb us, or they're attacked us. Yes. That's the problem, that he needs to isolate himself and trust and the advisors. If you name advisors, you should trust them. Of course. That's the point. If you don't trust them, why have them? Just for your, I have been offered the job to be advisor for the Erdogan, but I didn't take that job. Yeah, no, it's just that was a few years ago. Yeah. Okay. Benjamin. Evet. Mr. Trump İran'la el altından çok gizli olarak görüşmeler yapıyormuş. El altından çok gizli olarak görüşmeler yapıyormuş. Mr. Frank. Başkan Trump. Evet. El altından İran'ın yüksek yetkilileriyle el altından gizli olarak şeyler yapıyormuş, görüşmeler yapıyormuş. Ve diyor Erdoğan'ın da diyor onu diyor arayıp diyor böyle bir teklifte sunması diyor beni şaşırtmaz diyor. Ondan sonra dedim peki dedim İsrailli gazeteciye bu haber nasıl sızmış olabilir? Yani. Dedi onun dedi damadı ve dedi Beyaz Saray'da olan birisi daha, bunlar dedi Yahudi dedi. Ortodoks Yahudi dedi. Haberi sızdıran gazeteci değil mi? Hayır. Haberi sızdıran. O da bilmiyor kim olduğunu ama tahmini Trump'ın damadı Yahudi. Evet. Ondan sonra bir Witkoff da Yahudi. Belki dedi onlardan biri dedi sızdırmış olabilir bu haberi dedi. Olabilir dedi, şeyi bozmak için dedi. Söyle onu, görüşmeyi bozmak için dedi. Anladım. Anladın mı? Çok teşekkür ederim. Bir soru daha soralım ona ya. Evet, bir sorum daha var. Şimdi diğer soru bana yarım kaldı gibi geldi bana da, onda bir tamamlayalım. Yok, yarım kalmadı işte, o tamamlandı o. İran ile ABD'nin gerçekten düşman mı, yoksa Afganistan ve Irak'ta olduğu gibi yine perde arkasında bir işbirliği mi söz konusu diye bir sormuştuk bunu. İşte söyledi, diyor başkan diyor şeye geçmek istemiyor, yani savaşa girmek istemiyor onlarla diyor. Geçmişte diyor yapılmış olan diyor yani birbirlerine yardımlar da var diyor. Ama araya giren nifak diyor bunları diyor yapıyor diyor. Bozuyor diyor. Anladım. Aslında Amerika'nın ne halkı ne de Trump diyor bunlarla savaşa girmek istemiyor diyor. Yani hiçbir çıkarıyor. El altından da diyor İranlılarla görüşüyordu diyor gizli olarak. Kimsenin haberi olmadan. Ama diyor birileri sızdırdı haberi diyor. Anladın mı?
Yani yarım Anladım. kalmadı. Adam cevapladı. Şimdi ben ona bir soru sorayım. Now, this is the last question. One of the journalists, one of the American journalists, he made the comment, and he said that the United States will stop its aid to Israel, and also it will stop the supplying them the weapons and so on, and it will come to zero within the next 10 years. Do you think that will happen? I don't think so, unless there is a substantial political change, because it comes from Congress as well. You know, Congress keeps putting money into foreign aids that don't happen. Let's face it, during the Obama administration, the first time, he didn't approve any programs. He didn't want to visit Israel. All of a sudden, he got a book deal for $10 million, and his wife got a deal for a book deal for $10 million. And the next thing you know, he's visiting Israel. Money talks, you know, so he was reluctant to go. Don't you think the Israeli lobby in the United States pouring money into Congress, the congressmen? Yeah. I mean, it is for their elections, they say it. But basically, there's a limit that how much you can give. Like, for example, one of my friends during the Bush running the presidency, he wanted to give $10,000 donation. They said they cannot take more than 1,000. It is limited. No, now, it's not. Don't you think that when they give the billions of dollars to the congressmen, don't you think it is bribery? Well, you know, I argue the same thing, that they call it, if you donate the money to a political action committee, you don't have any limits. You can provide as much money, $1 billion if you want, you can put it there. And they use that money as a political action committee to help run ads against or pro a candidate. That's how they influence the politics, because if you speak against them, they'll use all these billions of dollars to defeat you, to bring you down. Okay. So they keep... Hakan Bey, parmağınız çıkıyor görüntüde ama. Sallanıyor görüntü devamlı. Anladım. Tamam. Buyurun Tamam. Mısır. Yeah. Kongrese bunlar diyor milyarlarca dolar diyor yardım yapıyor diyor. Dedim yani bu dedim bir rüşvet değil mi dedim yani bir yerde. Bir yerde dedi zaten öyle dedi. Yani ben dedi bunu dedi yıllarca dedi tartıştım dedi. Yıllarca dedi bu konu hakkında dedi dikkatleri çekmeye çalıştım dedi. Ama dedi kampanyası olduğu için de seçim kampanyası için verilmiş paralar, yatırımlar olduğu için dedi kimse dedi yani bir şey yapamıyor maalesef dedi. Evet. Peki son sorumuzu soralım ve tamamlayalım. İsrail Gazze'de gerçekten başarılı olabilecek mi? Hamaslı mücahitlerin ve Gazze'deki insanların yani hiçbir şeyleri, hiçbir silahları, hiçbir savunma aletleri olmamasına rağmen vatanlarını, topraklarını bırakmıyorlar. Bu konu hakkında nasıl bir öngörüye sahip kendisi? Do you think Israel will be succeed in Gaza, or the people in Gaza will be able to hold their territory, their land, their houses, and what do you foresee in this conflict? Well, it depends, because if you hear to Netanyahu and his people and their government, they're saying that they will not allow a Palestinian to return to their ground, that now all of that land is now Israeli territory. They already made clear that some of the people who own the land, they went back to recover their properties and they were attacked. Many of them were murdered by the people, the settlers. They call the settlers, you know, but to me, they're criminals for taking property. And, you know, as long as this idea that we want to dominate the world from point to point, you know, the famous triangle where it goes Gaza to Jerusalem to Damascus, and they claim that that's the land, there would never be peace. You know, we could have had peace a long time ago.
Yeah, because the big Middle Eastern project, they're aiming as their promised land, even they want to take part of Turkey too. Yeah, I mean, to me, again, they could have lived in peace. They could have had a joint. Everybody has the right. The 159, 160 countries voted to give Palestinians their own country, but yet only 3 countries opposed and others decided not to vote in favor. So, if we're going to be democratic and we're going to say the world order, okay, 160 people are saying do it, and 3 are saying no, we're going to pay more attention to the 3. Well, that's not really, why do we have a United Nations? Basically, you're saying that in the long range, in the long term, Israel will succeed to take over Gaza. Yeah, that's intent, and that's Netanyahu has said that, unfortunately. Yeah. We shouldn't, even Trump started joking about converting Son into 3 dakikamız var. Hatırlatayım. Ne kadar? Son 3 dakikamız. Tamam. Bitti zaten. Diyor ki uzun şeyde diyor, uzun bir zaman mesafesi içinde diyor, İsrail diyor Gazze'yi alacak diyor. Alacak. Yani Peki kısa olarak söylüyorum yani. Uzun bir zaman süresinde diyor İsrail diyor istediğini başaracak ve Gazze'ye diyor sahip olacak diyor. Biz öyle ümit etmiyoruz, öyle de düşünmüyoruz. Peki Düşünmüyoruz. Mr. Quiñonez, Teşekkür ederim. Gazze halkının mesajı nedir acaba? Do you have any message for the Gaza people? Yes, unfortunately, when the vote was held in 1947, and my uncle was participant on that, the vote was actually for 2 countries, not 1. Yes. And it was registered, but they forgot about the second country, which was Palestine, and the rush to hurry up and bring the new nation. So there should have been 2 countries by now, and I don't think we would have had this. Possibly we would have continued to have the conflict because, who wants to dominate what? But unfortunately, Americans don't hate Palestinians. Most of us are really in pain to watch all of these things, kids dying of hunger. We should allow humanitarian aid to go forward and help those who have nothing to do with this conflict. If they want to pursue the criminals, those who attack them, fine, I'll help them. But innocent kids, babies, what have they done? Nothing. Yeah. Evet, 1947 yılında diyor İsrail diyor orada diyor başladığında diyor aslında 2 tane devlet olarak diyor kabul edilmişti diyor. 2 devlet olarak kurulması kabul edilmişti diyor. Ama bu gelen zamanda diyor işte herkes gerekeni görüyor diyor. Yani orada diyor öldürülen çocuklar diyor kadınlar ne yaptılar ki diyor. Ne yaptılar diyor. Hiçbir şey yapmadılar diyor. Aslında orada Gazze halkının masum olduğunu kendisi de ifade ediyor. Tabii. Evet. Çünkü diyor orada 2 devlet olması gerekiyordu diyor. Bir tane değil diyor. Hadi teşekkür ederim. Kapatalım. In my uncle's book that he wrote his memories, in the book he says that when they held the vote to declare Israel a new country, there was a 2-nation vote. In his own words, it's there. It's called How Israel Was Born by Jorge Garcia Granados. That was, in his own words, saying 2 nations, not 1. Yes. Did you know Israel and Mossad established in Istanbul? Did you know that? Yes. I know the first Zionist council was here in Damascus. Yeah, it was Turkey helped to establish Israel, but it's not supposed to be this way. But anyway, so diyor ki amcası kitap yazmış zaten. Yazdığı kitapta da diyor açık açık söylüyor diyor. 2 tane devlet olması gerekiyordu orada diyor. Bir tane değil diyor. Onun için diyor yani karşı çıkıyoruz diyor. Ben de dedim ki İsrail'in dedim ve Mossad'ın İstanbul'da kurulduğunu biliyor musun dedim. Evet biliyorum dedi. Peki yayınımıza katıldığı için Mr. Quiñonez'e çok teşekkür ediyoruz. He says he really appreciated your inputs and he wants to thank you very much for joining us. My pleasure. Kendisini İstanbul'a geldiği zaman da no war. I hope so. Ümit ederim barış olur, savaş yerine diyor.